Exigiez-vous de ces que la différence entre une personne qui a vite de salaire et salaire et quelqu'un qui a construit une richesse générationnelle n'est en la chance, en héritage, en même l'intelligence, et si le vrai secret réside dans quelque chose de si simple, peut si puissant, qu'une fois que vous le comprenez, votre réalité financière entière commence à changer. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie cachée de la création de richesse, les schemes mentaux qui séparent les financièrement libres de ceux qui l'ont financièrement, et les cadres mentaux exacts que les millionnaires utilisent pour attirer l'argent communément. Si n'est pas juste de la théorie, c'est la sagesse pratique qui est testée par des milliers de personnes qui ont commencé sans rien en tout construire. Imaginez ce scénario, deux personnes grandissant dans le même quartier, fréquentant la même école, et travaillant même dans des emplois similaires et pour l'obtention de leur diplôme. 20 ans plus tard, l'un lutte pour payer les factures, tandis que l'autre a construit un empire multimillionnaire. Que s'est-il passé? La réponse n'y réside pas dans leurs circonstances, mais dans leur programmation interne, la façon dont elles pensent à l'argent, au succès, et à leur projet. Potentiel. La vérité est que devenir millionnaire à l'extérieur commence par devenir millionnaire à l'intérieur, et cette transformation commence par comprendre un principe fondamental que la plupart des gens n'apprennent jamais. Chaque personne qui a réussi dans l'histoire a découvert que les pensées n'y sont pas juste un bavardage mental aléatoire, elles sont le plan directeur de la réalité. Quand vous saisissez vraiment ce concept, quand vous comprenez que votre situation financière actuelle est un reflet direct de vos croyances internes et de vos schemes mentaux, vous accédez au même pouvoir que a créé chaque fortune, construit chaque empire, et transforme chaque vie. Les riches comprennent que l'argent n'est pas juste une monnaie, c'est de l'énergie, et comme toute énergie, au couvert ce que savent comment l'attirer. Pensez à la personne la plus prospère que vous connaissez personnellement. Avez-vous déjà remarqué comment elle se comporte? Comment elle parle? Comment elle prend des décisions? Il y a quelque chose de différent chez elle, n'est-ce pas? Elle semble opérer depuis un lieu de certitude, comme si elle savait quelque chose, que nous autres n'y savons pas. Eh bien, elle sait quelque chose, et si quelque chose est le pouvoir du conditionnement mental. Elle a appris à programmer son esprit pour le succès de la même façon qu'un programmeur informatique écrit du code pour un résultat spécifique. Le processus commence par une réalisation simple mais profonde. Tout dans votre monde externe. Est une manifestation de votre monde interne. Votre compte en banque, votre trajectoire de carrière, vos opportunités financières, elles sont toutes des reflets de vos pensées dominantes, croyances et attentes concernant l'argent. Cela peut sembler mystique, mais c'est en fait assez pratique. Quand vous pensez constamment à des pensées d'abondance, d'opportunité, et de succès financier, votre subconscient commence à remarquer des opportunités qui ident toujours. La mais précédemment invisibles pour vous. Considérez l'histoire d'un jeune entrepreneur qui a commencé sans rien d'autre qu'à désir ardent de réussir. Chaque matin, avant de vérifier les emails ou de commencer les tâches de la journée, cette personne passe 15 minutes à visualiser sa vie financière idéale. Elle s'y voit conclure des affaires importantes, recevoir de gros dépôts sur son compte bancaire, et vivre le style de vie qu'elle désire. Mais voici laquelle elle n'est si contente pas de ravisseur. Elle combine cette visualisation avec des actions spécifiques, traitant chaque jour comme si elle était déjà la personne prospère qu'elle aspirait à devenir. Cette répétition mentale écrit quelque chose de puissant, elle est programme. Son subconscient pour reconnaître et saisir les opportunités qui s'alignent avec ses objectifs financiers. Quand un partenaire commercial potentiel mentionne un problème qu'il rencontre, cet entrepreneur voit immédiatement cela comme une opportunité de fournir une solution. Quand d'autres voient des obstacles, ils voient des tremplins. Quand d'autres voient du rejet, ils voient une redirection vers quelque chose de mieux. Ce changement de perception n'est pas produit du jour au lendemain, mais grâce à un conditionnement mental constant, c'est devenu assez facile naturel. De penser, le fascinant avec l'esprit humain est qu'il ne peut pas distinguer entre une expérience vivement imaginée et une vraie. Quand vous visualisez répétitivement votre succès financier, votre cerveau commence à accepter cela comme votre réalité et commence à travailler 24 heures,
24 pour que thela arrive. Si n'est pas de la pensée positive, c'est de la programmation. Mentally stratégique. Vous êtes littéralement en train de récabler vos neuronales pour penser comme une personne riche, et quand vous pensez comme une personne riche, vous commencez naturellement à agir comme tel. Mais la visualisation n'est qu'une pièce du puzzle. La transformation complète nécessite de comprendre si que les personnes prospères appellent la loi de cause et effet appliquée à la construction de richesse. Chaque résultat financier, dans votre vie est l'effet de causes spécifiques, pensées, décisions et actions spécifiques. Si vous voulez des effets différents, vous devez identifier et changer les causes. C'est là que la plupart des gens s'y trompent. Ils s'y concentrent sur les résultats qu'ils veulent sans changer les entrées qu'ils créent ces résultats. Les individus riches comprennent que l'argent est simplement un sous-produit de la création de valeur. Ils n'y poursuivent pas l'argent directement. Au lieu de cela, ils s'y concentrent obsessionnellement sur devenir incroyablement précieux pour d'autres personnes. Ils s'y demandent quotidiennement, comment puis-je résoudre de plus gros problèmes? Comment puis-je servir plus de gens? Comment puis-je devenir indispensable dans mon domaine? Quand vous changez votre focus de obtenir et donner, de gagner, et servir, quelque chose de magique arrive, l'argent commence à couler vers vous naturellement parce que vous fournissez une valeur genuine sur le marché. Ces principes tendent au-delà de la carrière des affaires. Ils influencent chaque décision financière, chaque choix d'investissement, et chaque évaluation d'opportunité. Les gens riches voient l'argent comme un auto pour créer plus de valeur, pas comme quelque chose de s'oriser ou de penser impulsivement. Ils comprennent que chaque dollar qu'ils investissent dans leur éducation, leurs compétences, ou leurs capacités commerciales et le potentiel de revenir exponentiellement. Ils pensent en termes de retour sur investissement, pas juste en termes de coût. Le changement de mentalité implique aussi d'embrasser un concept que beaucoup trouvent inconfortable. La volonté d'être obsédé par vos objectifs financiers. La société nous dit souvent que l'obsession est malsaine, mais quand il s'agit de succès financier, l'obsession contrôlée est en fait un prérequis. Les personnes les plus prospères pensent constamment à leurs objectifs, pas de façon désespérée et anxieuse, mais avec excitation et anticipation. Elles s'endorment en pensant à leur prochain mouvement commercial et s'y révèlent avec des idées pour générer plus de valeur. Si niveau de focus mental créci que les psychologues appellent l'attention sélective, votre cerveau commence à filtrer l'information différemment, mettant en évidence les opportunités et solutions que vous s'alignent avec vos objectifs financiers. Vous commencez à remarquer les tendances avant qu'elles deviennent obvieuses pour tout le monde. Vous reconnaissez les lacunes du marché que d'autres ratent. Vous connectez des points que vous semblent non liés pour la personne moyenne. Si n'est pas de la chance, c'est le résultat naturel de programmer votre esprit pour constamment scanner les opportunités de construction de richesse. Plongeons plus profondément dans l'application pratique de ces principes, une des techniques. Les plus puissantes que les personnes prospères utilisent est quelque chose appelé répétition mentale combinée avec intensité émotionnelle. Il n'y suffit pas de simplement penser à être riche, vous devez ressentir les émotions associées au succès financier. Quand vous visualisez l'air un événement important, conclure une grosse affaire, ou recevoir un paiement significatif, vous devez générer les sentiments réels d'excitation, gratitude, et accomplissement que vous accompagneriez ces événements. Cette composante émotionnelle est cruciale parce que les émotions sont le langage du subconscient. Quand vous associez constamment des émotions positives avec des pensées de succès financier, vous programmez votre subconscient pour chercher des expériences que vous génèrent ces mêmes sentiments. Votre esprit devient orienté solution plutôt que concentré sur les problèmes. Au lieu de voir pourquoi quelque chose n'y marquera pas, vous commencez automatiquement à chercher des façons de le laisser marcher. Le processus de transformation nécessite aussi de comprendre la différence entre la pensée riche et la pensée pauvre quand il s'agit de risquer et d'opportunité. La pensée pauvre s'y concentre sur ce que vous pourrez mal tourner et cherche la sécurité avant tout. La pensée riche évalue le potentiel de hausse voit les risques calculs comme des étapes nécessaires vers de plus grandes récompenses. Cela ne signifie pas être imprudent,
Thela signify developer la capacité d'analyser les opportunités objectivement et prendre des décisions basées sur le potentiel politique sur la paire. Les gens riches comprennent aussi le pouvoir de l'environnement dans la formation des résultats financiers. Ils s'entourent consciemment d'autres individus orientés vers le succès parce qu'ils savent que vous devenez comme les gens avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes constamment author de gens qui se plaignent de l'argent, trouvant des excuses pour leur situation financière, ou croyant que la richesse n'est que pour d'autres, ces croyances limitantes influenceront inévitablement votre projet pensée. Inversement, quand vous émergez dans des environnements où le succès financier est normal, où les gens discutent régulièrement d'investissements, d'opportunités commerciales, et de stratégies de construction de richesse, votre esprit commence à accepter ces conversations comme normales. Si QUI semblait autrefois impossible, ou réserve aux autres déviant partie de votre paysage mental régulier. Vous commencez à penser en termes de millions au lieu de milliards, riches à long terme au lieu de survie à court terme. 7. Programmation environnementale s'étend à l'information que vous consommez quotidiennement. Les personnes prospères sont extrêmement sélectives sur ce qu'elles nourrissent leurs esprits. Au lieu de consommer des nouvelles négatives, des potents de célébrités, et du divertissement qui n'y contribue pas à leur croissance, elles investissent leur énergie mentale dans l'apprentissage d'autres personnes prospères, l'étude des tendances du marché, et le développement de compétences qui augmentent leur valeur sur le marché. L'effet composé de ce régime d'information consciente n'est pas être surestimé. Au fil des mois et des années, votre base de connaissances s'étend exponentiellement, votre compréhension de la création de richesse s'approfondit, et votre capacité à reconnaître et capitaliser sur les opportunités grandit dramatiquement. Vous développez ce que les personnes prospères appellent l'intuition éduquée, la capacité de prendre des décisions rapides et précises basées sur les connaissances et l'expérience accumulées. Une autre composante critique de la conscience de richesse est la compréhension que logique n'est pas l'oppose du succès, c'est un tremplin vers le succès. Les individus riches ont une relation complètement différente avec logique que la personne moyenne. Ils voient logique comme du feedback, comme une information précieuse qui les aide à finir leur approche et à se rapprocher de leurs objectifs. Cette perspective leur permet de prendre de plus gros risques, apprendre plus vite, et rebondir plus rapidement à revers. Cette résilience est construite à travers une pratique que les personnes prospères appellent l'entraînement de force mentale. Tout comme les athlètes construisent la force physique par la résistance progressive, vous pouvez construire la force mentale en prenant graduellement des défis plus grands, en poussant à travers les zones de confort, et en vous prouvant que vous êtes capable de gérer quels que soient les obstacles qui surviennent. Chaque fois que vous surmontez un défi ou récupérez d'un revers, vous construisez la confiance en votre capacité à réussir indépendamment des circonstances. La mentalité de construction de richesse implique aussi de développer ce que les économistes appellent la gratification différée, la capacité de sacrifier les plaisirs immédiats pour des récompenses à long terme. Il ne s'agit pas de vivre une vie misérable ou de ne jamais profiter de votre argent. Il s'agit de l'air des conscience qui priorisent votre liberté financière future sur la satisfaction temporaire. Les gens riches comprennent que chaque dollar dépense en consommation est un dollar qui ne peut pas se composer et grandir en plus de dollars. Ce principe s'applique aussi à l'investissement en temps qu'en argent. Pendant que d'autres regardent la télévision ou font défiler les réseaux sociaux, les personnes prospères lisent des livres qui élargissent leurs connaissances, assistent à des séminaires qui développent leurs compétences, ou ressortent avec des gens qui peuvent les aider à leur grandir leurs affaires. Elles voient le temps comme leur ressource la plus précieuse et l'investissent en conséquence. Le processus de transformation nécessite aussi de développer ce que les psychologues appellent la flexibilité cognitive, la capacité de voir les situations sous plusieurs perspectives et adapter votre pensée comme les circonstances changeantes. Les gens riches ne se verrouillent pas dans une façon de penser sur un problème ou une opportunité. Ils considèrent divers angles, explorent différentes solutions, et restent ouverts à changer leur approche quand de nouvelles informations deviennent disponibles. Cette agilité mentale est particulièrement importante dans l'économie qui
change rapidement dodgered hu. Les stratégies qui marquent il d'excellence peuvent any pas marcher aujourd'hui, et les opportunités qui existent aujourd'hui peuvent any pas exister dans d'excellence. Les personnes prospères restent en avant sur ces changements en apprennent constamment, s'adaptant, et évoluant leurs approches et la création de richesse. Le voyage vers la transformation financière implique aussi de comprendre les concepts psychologiques de changement d'identité. Les résultats financiers de la plupart des gens sont limités par leur concept de soi leurs croyances profondément ancrées sur qu'ils sont et qu'ils méritent. Si vous vous voyez comme pas une personne d'argent, croyez que la richesse est d'une façon ou d'une autre incompatible avec vos valeurs ou votre background. Ces croyances saboteront vos efforts indépendamment des stratégies que vous employez. Le changement d'identité réussi implique d'élargir graduellement votre concept de soi pour inclure la possibilité d'abondance financière. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui attire naturellement l'argent, crée de la valeur, et mérite le succès financier. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou adroit, il s'agit de reconnaître votre valeur, inhérente à votre potentiel pour créer un changement positif dans le monde. Une technique puissante pour faciliter ce changement d'identité est ce que les personnes prospères appellent agir comme si. Vous commencez à prendre des décisions, former des habitudes, et vous comporter comme si vous étiez déjà la personne financièrement prospère que vous aspirez à devenir. Cela peut signifier habler plus professionnellement, parler avec plus de confiance, ou approcher les opportunités avec la mentalité de quelqu'un qui s'attend à réussir. Ce changement comportemental crée une boucle de feedback positif. Quand vous agissez avec succès, les gens commencent à vous traiter comme prospère, ce qui renforce votre nouvelle identité et crée plus d'opportunités pour le succès réel. Vous commencez à attirer différents types de gens, conversations, et possibilités dans votre vie. Ce qui commence comme un jeu conscient devient finalement votre façon naturelle d'être. La conscience de richesse implique aussi de développer une compréhension sophistiquée de l'argent lui-même, ce qu'il représente, comment il coule, et comment travailler avec ces schémas naturels plutôt que contre eux. L'argent est simplement un moyen d'échange qui représente la création de valeur. Plus vous créez de valeur pour les autres, plus l'argent coule vers vous. Cette compréhension change votre focus de d'essayer d'obtenir de l'argent et essayer de donner de la valeur. Cette mentalité de création de valeur mène à ce que les personnes prospères appellent la pensée d'abondance. Au lieu de voir la richesse comme un cadeau fini et le succès de quelqu'un d'autre signifie moins pour vous, vous commencez à voir des opportunités pour créer une nouvelle valeur par it. Vous comprenez que la richesse peut générer infiniment à travers l'innovation, la résolution de problèmes, et répondre aux besoins humains plus efficacement. La pensée d'abondance implique aussi de reconnaître que la collaboration produit souvent de meilleurs résultats que la compétition. Les gens riches cherchent activement des partenariats, joint ventures, et relations mutuellement bénéfiques parce qu'ils comprennent que travailler ensemble crée souvent plus de valeur que travailler seul. Ils construisent des réseaux de relations qui fournissent des opportunités continues pour la création de richesse. Le processus de transformation nécessite de développer ce que les personnes prospères appellent la patience stratégique. C'est différent de l'attente passive, c'est la capacité de travailler constamment vers des objectifs à long terme tout en résistant à la tentation d'abandonner vos plans pour des gains à court terme. Les gens riches comprennent que l'accumulation de richesse significative progénéralement du temps, et ils sont prêts à planter des grains aujourd'hui qui porteront des fruits dans des années. Cette perspective à long terme influence chaque aspect de leur prise de décision financière. Ils choisissent des investissements basés sur les retours potentiels sur des décennies, pas des mois. Ils construisent des affaires conquêtes pour créer une valeur durable, pas des profits rapides. Ils développent des compétences et relations qui les serviront tout au long de leurs carrières, pas juste dans leurs positions actuelles. La transformation psychologique nécessite aussi de développer ce que les chercheurs appellent la régulation émotionnelle autour de l'argent. Beaucoup de gens ont des relations émotionnelles compliquées avec la richesse qui sabotent leurs efforts pour la créer. Ils peuvent se sentir coupables de vouloir de l'argent, anxieux de prendre des risques financiers, ou pleins de ressentiment envers les gens riches.
Ces blockages emotionels créent une résistance interne qui limite leur capacité à attirer et maintenir la richesse. Les personnes prospères travaillent consciemment pour développer des relations émotionnelles saines avec l'argent. Elles voient la richesse comme un outil pour un impact positif, pas comme une fin en soi. Elles apprécient l'argent pour la liberté et les opportunités qu'il fournit sans devenir obsédées par l'accumuleur pour lui-même. Elles mentionnent la perspective sur le rôle de l'argent dans une vie significative to en le poursuivant stratégiquement. Cette maîtrise émotionnelle s'étend et comment elles guérin et la fois le succès et les rêves financiers. Quand elles expérimentent des victoires, elles célébrent de façon appropriée mais any deviennent pas complaisants. Quand elles font face à des pertes, elles traitent les émotions sans laisser celles-ci à l'air de réaliser leurs plans à long terme. Elles mentionnent l'équilibre émotionnel qui leur permet de prendre des décisions rationnelles indépendamment de leurs circonstances financières actuelles. La mentalité de construction de richesse implique aussi de développer ce que les économistes appellent la pensée systémique, la capacité de voir comment différents éléments de votre vie financière s'interconnectent et s'influencent mutuellement. Les personnes prospères n'y pensent pas aux revenus, dépenses, investissements, et opportunités commerciales comme des catégories séparées. Elles les voient comme des parties d'un système intégré conçu pour créer et maintenir la richesse. Cette approche systématique mène à des stratégies financières plus sophistiquées. Au lieu d'essayer juste de gagner plus d'argent, elles optimisent leur écosystème financier entier. Elles structurent leurs revenus pour minimiser les taxes, leurs dépenses pour maximiser la valeur, et leurs investissements pour créer de multiples flux de revenus passifs. Elles pensent à leur vie financière comme une machine qui peut continuellement améliorer et optimiser. La pensée systémique implique aussi de comprendre l'environnement économique plus large et comment s'y positionner pour bénéficier des tendances plus grandes. Les personnes prospères étudient les changements démographiques, les changements technologiques, et les cycles du marché pour identifier les opportunités avant qu'elles deviennent obvieuses pour tout le monde. Elles s'y positionnent pour surfer sur les vagues de changement plutôt que d'être submergées par elles. Le processus de transformation nécessite de développer ce que les psychologues appellent l'endurance cognitive, la capacité de maintenir le focus mental et la clarté sur des périodes étendues. La création de richesse nécessite souvent un effort soutenu sur des mois ou années, et la plupart des gens perdent l'élan parce qu'ils n'y peuvent pas maintenir l'intensité mentale nécessaire pour le succès à long terme. Les personnes prospères développent des pratiques qui mentionnent leur endurance cognitive. Elles protègent leur énergie mentale et éliminent les décisions inutiles, automatisent les tâches routinières, et concentrent leur attention sur les activités à haut impact. Elles comprennent que la volonté est une ressource finie et structurent leurs vies pour minimiser sa déplétion tout en maximisant son efficacité. Cette gestion cognitive implique aussi de développer ce que les chercheurs appellent la métacognition, la capacité de penser à votre propre jet pensée. Les personnes prospères examinent régulièrement leurs schémas de pensée, questionnent leurs suppositions, et ajustent leurs approches mentales basées sur les résultats. Elles deviennent habiles à reconnaître quand leur pensée les sert et quand elles les limitent. Le voyage vers la conscience de richesse implique aussi de comprendre les dynamiques sociales de l'argent et du succès. Les gens riches naviguent ces dynamiques habilement, comprennent comment communiquer sur l'argent de façon appropriée dans différents contextes. Ils savent quand discuter de leur succès et quand être modestes, quand partager leurs stratégies et quand les garder privées. Cette intelligence sociale s'étend à comprendre comment inspirer et motiver les autres sans déclencher la jalousie. Le ressentiment. Les personnes prospères deviennent souvent des mentors informels, partagent leurs connaissances et expériences de façon qui élèvent les autres plutôt que de les laisser sentir inadéquats. Elles comprennent qu'aider les autres à réussir crée souvent des opportunités pour leur propre croissance continue. La transformation psychologique nécessite aussi de développer ce que les philosophes appellent la vie intentionnelle. L'alignment de vos activités de construction de richesse avec vos valeurs plus profondes et votre mission de vie. Les personnes prospères n'accumulent pas juste de l'argent pour eux-mêmes, elles créent la richesse comme un moyen d'accomplir leur impact désiré sur le monde. Cette approche orientée vers le but pour la création de richesse
Fournit une motivation soutenue même quand on fait face à des défis ou rêves. Quand vos objectifs financiers sont connexes à quelque chose de plus grand que vous-même que ce soit pour vous et votre famille, contribuer à des causes importantes. Vous créer un changement positif dans votre industrie, vous développez la persistance nécessaire pour surmonter les obstacles que vous rateront les autres. La transformation continue alors que vous commencez à comprendre que la vraie richesse est au-delà des seuls actifs financiers. Les personnes prospères cultivent de multiples formes de richesse simultanément: capital financier, capital intellectuel, capital social, et capital spirituel. Elles comprennent que ces différentes formes de richesse sont importantes et s'améliorent mutuellement, créant une fondation robuste pour le succès et l'accomplissement durables. Alors que votre conscience de richesse se développe, vous commencez à voir des opportunités et possibilités que vous étaient toujours présentes mais précédemment invisibles pour vous. Votre conscience élargie révèle de nouvelles façons de créer de la valeur, servir les autres, et construire la sécurité financière. Vous développez ce que les personnes prospères appellent la pensée de possibilité, la capacité de voir le potentiel aux les autres en y voyant que des problèmes. Cette conscience élargie mène à une confiance accrue en votre capacité de créer de la richesse indépendamment des circonstances externes. Vous comprenez que tandis que les conditions économiques, les fluctuations du marché et d'autres facteurs externes influencent vos résultats, votre mentalité et vos compétences sont les déterminants primaires de votre destinée financière. Si locus de contrôle interne vous donne le pouvoir de prendre la responsabilité de vos résultats et d'améliorer continuellement vos approches. Le voyage de la conscience de richesse est continu, avec chaque niveau de succès révélant de nouvelles possibilités et défis. Alors que vous atteignez vos objectifs financiers initiaux, vous commencez naturellement à en fixer de plus grands. Votre capacité pour la création de richesse est alors que votre compréhension s'approfondit et vos compétences se développent. Si que vous semblait autrefois comme des rêves impossibles deviennent des cibles atteignables, et si que vous se sentait autrefois comme des accomplissements majeurs deviennent des tremplins vers de plus grandes réalisations. Cette expansion progressive de votre conscience de richesse crée un momentum que vous continue tout au long de votre vie. Chaque succès s'appuie sur les succès précédents, chaque leçon apprise accélère l'apprentissage futur, et chaque relation forme des portes et de nouvelles opportunités. Vous développez ce que les personnes prospères appellent le momentum de succès, un cycle auto-renforçant d'accomplissement que vous devient plus facile à maintenir avec le temps. La transformation psychologique implique aussi de développer ce que les chercheurs appellent la capacité adaptative. La capacité de prospérer dans des conditions changeantes et transformer les défis en opportunités dans l'économie. Que vous évolue rapidement d'aujourd'hui, cette adaptabilité est cruciale pour maintenir et leur grandir la richesse au fil du temps. Les personnes prospères n'y survivent pas juste au changement, elles l'anticipent, s'y préparent et en profitent. Cette capacité adaptative inclut la résilience émotionnelle, la flexibilité intellectuelle, et les compétences de résolution de problèmes créatifs. Elle implique de rester curieux sur les nouveaux développements, rester ouvert aux nouvelles idées, et mettre à jour continuellement vos connaissances et stratégies. Les personnes prospères voient l'apprentissage comme une poursuite d'études. Une vie qui impacte directement leur capacité de construction de richesse. Le voyage implique aussi de comprendre la relation entre le développement personnel et le succès financier. Les gens riches investissent massivement dans leur projet croissance parce qu'ils comprennent que leur capacité de gain est directement liée à leurs connaissances, compétences et qualités personnelles. Ils voient le développement personnel, non pas comme un luxe mais comme une nécessité commerciale. Si ils investissent dans la croissance personnelle se compose au fil du temps, créant des retours croissants sur le temps et l'argent investi. Une compétence développée aujourd'hui peut créer des opportunités pendant des décennies. Une relation formée à travers des activités de développement personnel peut mener à des partenariats commerciaux qui génèrent des millions en valeur. Un changement de mentalité accompli en étudiant les principes de succès peut débloquer un potentiel qui transforme votre trajectoire financière entière. Alors que votre conscience de richesse mérite, vous commencez à comprendre que créer une richesse durable implique de construire des systèmes et structures qui génèrent
Des revenus indépendamment de votre investissement de temps direct. Cette compréhension mène au développement de ce que les personnes prospères appellent les flux de revenus passifs, des sources de revenus qui continuent de couler même quand vous n'y travaillez pas activement. La transformation de la lutte financière et l'abondance financière n'est pas juste possible, elle est inévitable quand vous appliquez ces principes constamment. Chaque millionnaire qui a jamais vécu commence exactement où vous êtes maintenant, avec rien d'autre que le potentiel et la volonté de penser différemment sur l'argent et le succès. Ils ont fait face aux mêmes doubts, aux mêmes peurs, et aux mêmes obstacles que vous affrontez aujourd'hui. La seule différence est qu'ils ont décidé de changer leur programmation interne et s'engager dans le voyage du développement de la conscience de richesse. Votre transformation financière commence au moment où vous décidez de prendre le contrôle de vos pensées, vos croyances, et vos actions quotidiennes. Elle commence quand vous arrêtez de l'air des excuses pour votre situation actuelle et commencez à prendre la responsabilité de créer votre futur désir. Les principes que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas des concepts théoriques, ils sont des outils pratiques qui ont été prouvés efficaces par des millions de personnes prospères à travers l'histoire. La chose la plus importante à comprendre est que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer cette transformation. Vous avez un esprit capable de prendre, une imagination capable de visualiser le succès, et la capacité de prendre des décisions qui s'alignent avec vos objectifs de construction de richesse. Ce dont vous avez besoin maintenant est l'engagement à commencer, la persistance à continuer quand les défis surviennent, et la foi à croire en votre potentiel même quand d'autres doutent de vous. Rappelez-vous que chaque expert était autrefois un débutant, chaque professionnel était autrefois un amateur, et chaque icône était autrefois un inconnu. Le voyage où vous êtes et où vous voulez être ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de devenir qui vous êtes vraiment sous toutes les croyances limitantes et les conditionnements qui vous ont retenu. Votre potentiel pour créer de la richesse est limite, mais il restera potentiel jusqu'à ce que vous décidiez de l'activer à travers la pensée, l'émotion, et l'action consistantes. Le temps pour la transformation est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions sont parfaites maintenant. L'économie aura toujours des défis, il aura toujours des obstacles à surmonter, et il aura toujours des raisons de retarder le début de votre voyage de construction de richesse. Mais il aura aussi toujours des opportunités pour ceux qui sont préparés à les reconnaître et les saisir. Votre futur moi vous attend pour prendre la décision qui change tout. Cette personne est déjà riche, déjà prospère, bit déjà la vie dont vous rêvez. La seule question est combien de temps vous êtes prêt à l'aller attendre. Le pont entre où vous êtes et où vous voulez être est construit des décisions que vous prenez, des actions que vous prenez en commun aujourd'hui. Les principes de la conscience de richesse sont simples, mais ils nécessitent un engagement. Et mettre en œuvre le chemin vers la liberté financière est clair, mais il nécessite du courage pour marcher. La transformation de la pensée ordinaire et la mentalité de millionnaire est possible, mais elle nécessite de la persistance. Pour atteindre, vous avez entendu la formule, vous comprenez le processus, et vous savez ce qui doit être fait. Maintenant sortez et construisez la richesse que vous méritez. Votre mentalité de millionnaire est d'être active. Votre transformation financière est prête à commencer. La seule personne qui peut commencer ce voyage c'est vous, et le seul moment pour commencer c'est maintenant. Prenez le premier pas, faites confiance au processus, et préparez-vous à vous étonner de ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir.